January, Kenya and the world mark Cervical Cancer Awareness Month to raise awareness about cervical cancer screening, expanding treatment options, and access to human papillomavirus vaccinations. According to World Health Organization, an estimated 604,000 women were diagnosed with cervical cancer worldwide, and about 342,000 women died from the disease. In Africa, approximately 80,000 women are diagnosed with cervical cancer and 60,000 die from the disease annually. Cervical cancer is the second most common cancer among women in Kenya and the most common cancer among ages between 15 to 44. According to the International Agency for Research on Cancer Global Incidence, Mortality and Prevalences, there were an estimated 5,250 cervical cancer cases, an estimated 3,286 deaths in Kenya. Dr. Catherine Nyongesa Wata of Texas Cancer confirms this. My name's Dr. Catherine Nyongesa Wata. I am consultant cancer specialist or oncologist and currently in charge of the Texas Cancer Center and a director too. Cervical cancer in Kenya is the second most commonly reported cancer with an estimated 5,236 cases reported in 2020, and this is an average new number of cervical cancer patients per year. And it is the leading cause of death among Kenyan women. Even though cervical cancer in Kenya continues to rise with a number of cases now being reported in the villages, not much awareness has been done to sensitize the residents on cervical cancer in the communities. One of the community health mobilizers, Moses Okumu, explains that the government and other organizations have stopped cancer education and screening that used to take place in the villages, a program he noted that was helping a lot to identify cervical cancer cases in the villages. Ginyinga iluonga ni Moses Okumu. Gima timo moriwa gi community maduong' ahinya gin weche motenre gi yore mag ngima mag dhano man nyamrerwa morito gweng'a ma Nyangoe e. Anyalo wacho ni nitiere kata mana ndalo moko mane Ministry of Health migawo mwatiye ne opuonjowa kendo ne gikelo ga screening mar cervical cancer up to the community level. In fact, kinde no naneno ka nitie mine manoyudo konyruok, azin ne gidhi tipimogi to nyaka ng'atno mane paroga ni oonge kode nonyalo chopo kucha mopo kakare en achiel kuom joma tuono osechakre kuomgi. For the cervical cancer cases that has been identified in the rural areas, most of the women finds treatment expensive, and some of them resort to use of traditional herbs and prayers as a cure of cervical cancer. This has not made them heal, but only worsen the situation. Today, I visited Zilper Achieng from Uyoma Nyangoe in Siaya County, a cervical cancer patient who explains her journey on cervical cancer. Nyinga iluongo ni Zilper Achieng Nyang'oma. Tuo nochako ni kane agini tapo kaneno blood stains mag remo. Nadhi osiptal private moro nindigwa kani Limumba. Kanadhi to ne ng'ano director ni mondo adhi Kisumu, Limumba Hospital. Kadhi Limumba Hospital Kisumu, kama okwongo timna screening mokwongo. Alafu result oduogo ni en cervical cancer. En stage mochiegni chopo 3. Alafu result ni akane kendo achaka dhi kamachielo mondo achaka dhi confirm ane ka bende en adieri. Achaka dhi Russia Kisumu kura dhi karibu gima dhi mana higa 3.
giwuondi mana ni gimiya, giwuondi mana ni dhi ka en aena dhi kacha to yath onge kata di. Dhi kacha to tuo to tegno. Dhi kacha to tuo to tegno, yath onge kata achiel. Koro chieng' moro ema nadhaw ne sister moro. Koro ni, sister, be uola gi Kisumu ka. Pesa en ena tweta, en ena ne dhi kacha to kuonde midhiyego gin kuonde miyori ma kata wan ma wa e reserve gi wan wakie kuondego. To ng'ama direct kamidhiye maber, onge gitimi mana ni, bok gi kea kata ng'ato. Alafu kana dhaw ne to un kata panadol kumiye ng'ato to ng'ato to hinyore. Maru ni en thieth mane? Koro ka dhako no nokawo patan ni eno ni koro girire ni koro ni eno ni koro gikawo Waxon. Koro ema kadhi to negikona adhi e pala. Matimo gik moko te madhi nyaka CT scan margi man Kisumu kuro ero. Kasedhiye to gikona ni kaduogo to aduogo gi result no kaduogo godo to gikona ni nyaka ginene, nyaka adhi mana ayier mana Eldoret, aidha Nairobi kata ginene, ni ok dang' timna operation gi Kisumu ka. Koro idhi mana timna gige kuonde adek go. Koro ema nayiero Eldoret ni ema mondo adhi otimna gigi. It's true, majority are suffering and are unable to raise medical fee for cervical cancer treatment. Zilper's husband, Michael Odio, explains how they struggle and sell almost everything and borrowing from friends to make it to hospital. Ani luonga ni Michael Odio, jaode Zilper Achieng Nyang'oma. Jaoda ma Zilper osebedo ka tuo e higa ma koro nyalo laro higa adek. Kane tuo chake tuono kane wayude ne wadhi wayude ne en kansa. Kane chieng' mane duokogi oduogo to oluongwa. Koro kane oluonge to Zilper ne ema nodhi. Kane odhi to jogo wacho ni tuono mane jolomombo oyudo cha ema gin be giyudo, nikech ne gidagi ne ok ginyal thiedho gimoro ma ok gin be gipimo. Koro nwawe ni mondo gin be gipim. Koro sechego ne gindiko barua ni mondo odhi mondo nyakono odhi Eldoret. Wan wawe ni wanyalo dhi Eldoret e osiptal mar private mar sirikal. Kara jogi ng'ane noterowa mar osiptal mar private. Kane wadhi to wadhi nyaka osiptal manoorwa e Eldoret no. Kane wachopo e Eldoret wayudo nyako sister moro, wamiye barua mane jo Rasi ondiko. Koro onyisowa ni tuoni to ginyalo konyowa. To gima koro gikone to ne ogonwa bei minyalo kaka ichudo. Koro chako thieth ne gidwaro siling 130 gi gimoro kanyo. 100 mikuongo chulo eka ichako thiedhi. Gini notamo wang'wa koro naneno mana waduogi. Aeto nwanyiso jogi ni wan gi kadi mar ginene HIF minyalo mondo ging'iye ka be nyalo miyowa pesa moro. Koro kane ging'iyo kadi no to gine to jogo nonyiso ginene 70,000 mane jogo nyalo miyowa. Koro monodong' to wan ema nwadwaro kendo mondo wachak thieth. Gikone nwaonge kata pesa mane wanyalo gine go. Nagocho dala kane osiepna moro mokona siling 20,000. Achako agocho ne ora moro iluongo ni Benja.
mokowona siling 10,000 koro nwayudo 30,000. Koro kendo achako agocho ne wuoda moro chako kowona siling 10,000. An be ne an gi pesa moro siling 10,000. Koro nwachako go thieth. Koro jogi nonyisowa ni thiedhno biro bedo ndalo 25. Miwang'o weng'o biro bedo ndalo 25 ma en odiochieng' kodiochieng' ma kilewo to oketh. En aena ni chak idok kendo chien, iome gi chien. Odiochieng' achiel en siling 760. E kaka jogo noketowa nyaka ndalo 25. Koro wachni notamo wang'a mi ne kaka natim, nawe nyakoni kucho gisenyisowa mabiro aduogo dala madwaro yo manyalo yudogo pesa minyalo thiedhego ndalo 25 go. Koro nasiko mana kaolo jomoko, aeto nanyiso osiepena moko moyawona WhatsApp. Mane gichako giyawona ma bende wachako watero pesa ma ndalo 25 no norumo. After making it to hospital in Eldoret for chemotherapy that costed them around 750,000, they were allowed to go back home with Zilper relieved from pain and to come back for clinic that was to cost them 150,000. They were unable to raise the amount, and this forced the family to resort to use of traditional medicine to continue with the treatment instead of going back for clinical checkup as recommended by the doctor. To gikona ni mondo achak adogi adhi dala to tiek jumbe 2. Aeto juma mokwongo kasetieko jumbe 2 koro juma mar adek koro adhi tadhi gi 50,000. Kendo juma mar 2 adhi tadhi gi 50,000 every Wednesday ka Wednesday. Kendo juma mar adek adhi gi 50,000. Emana otama ma koro klinik ok nadhi. Klinik jogi pok adhi mar jo kansa pok adhi newach pesa. An asebedo mana kachuko yadh huru. Athiedhra gi yadh nyaluo. The use of traditional medicine has worsened her situation, and currently her health continues to deteriorate day by day with a lot of pain. Koro yadh agulu ni aneno ka samoro dhi maber to samoro dhi marach. Kaka koro sani okelo na ni tielo pek ma kata ting'ruok ok nyal ting'o. Ok wuothre. Kiwuotho chalo mang'ach chuno. Yadh agulu achwako samoro agine ga fundra godo. Samoro amadhi okinyi okombe achiel, sa auchiel okombe achiel, otieno okombe achiel. Fundruok bende afunda kode kaka koro achwake. Amadhi pile pile. Dr. Catherine explains the need of treating cancer in the hospital and not the use of traditional medicine. When someone is diagnosed with cervix cancer, we strongly recommend that they seek treatment from accredited or recognized hospitals and avoid taking herbal medicine because we do not have enough research in the field of using herbal medicine to treat cancer. So we need to encourage more patients to go to hospital, and this can be achieved through more training of the doctors, community health workers. We also need to boost screening and treatment infrastructure. The Ministry of Health maybe to
to get more funding in terms of cancer screening, and also leverage on the UHC and NHIF to see how best it can be utilized in this aspect. The same was also echoed by community health mobilizer Moses Okumu, who also adds that people should learn to go to hospital even if it's a public hospital. Nenena egwenge ma ok kata ne gweng'wa ne kende, manyiso ni gimoro amora mobiro, maybe perception mar ji towards kata tuo, ji ng'iyo tuo e okenge mopogore opogore. Achiel, nitie jomoko ma ka tuo moro obiro pok odhi mopime mong'e ni en mane, to gichako samoro wacho ni o machira, o ng'ato lawre koda, gikelago. Ema miyoga gi up ga to dhi ka jolemo kata dhi e yedhe mag nyaluo. To wan watemo encourage ka ng'ato osewinjo ka ngimane ok ni kare, odhi mondo obed screened, to mondo miyo yangre ni en tuo, to ka en tuo to en mane. Then oluwo yo moriere gi tuono to yudo konyruok. Koro e gwenge te kata mana gweng'wa ka, pod nitie joma moko ma pod niga gi paro ni kata kowinjo ka gimoro ni e ngimane machande, to onego dhi ka jolemo seche moko, onego dhi ka jonyaluo. Mago nitie. Jogo ma samoro iyudo ka gin gi shida e kit ngimagi to giamua ni an ma tadwa dhi riego jalemo ma adwa riego ka janyaluo. I really want to discourage them. I really want to discourage them. Nikech ka janyaluo for example, kidhi, ng'ato onyalo dhi to oyudo jathieth mar nyaluo. To kaka jathiedhni dwa keto kit yedhe mosango, to gi kaka odwa keto kiwango mar kata mana ka en yath mimuodho ni madhe marom kama, ndalo marom kama, kawaga gi wuoro. Ni gito kiwango gi ne gipimo nade ma ging'eyo ni onego muony yadhni kama. With the pain she is experiencing, Zilper is ready to go back and start her treatment in the hospital. Giseneno kanyalo mana kwayo ni ka ng'ato yie miya pesa moro manidwaro e osiptal, to kopo ayudo to mondo adhi mbele gi thieth mondo ayud ngima makare. Osiptal to koro mana osiptal ma pesa ne yot nikech nweng'o ok yot. Kuma nantiere ne en private mane nengo nohinga. Ne Eldoret, private ma Eldoret hospital. To naneno ka nengo ne ni malo kabisa. To wuon parwa be onge gima timo, pura nyanya. Ne apura oduma. Ne apura kaka osetiek puro cham chiemo. To koro koketa piny to onge gimoro amora ma koro atimo. Ok inyal tiyo tich matek. Oketa go nding' maremo gi piny ich maremo ma ok ikulri. In ng'ama kidwa kata tedo puoni moro michamo ng'ato achiel titedo ma kiriti dhi piny. Kaka tedo ka riega tienda ka nyathi momumbo chaundi. Lokruok nwaneno mathin to ok en ahinya nikech nyako ne tiende ne tinde kuot ma bambe ne kuot gino tinde kuodo mana bembe ne. Koro an kama nang'e ni inyalo thiedhe nyako to ne en Eldoret. Ok anyal tere kanyo nikech pesa. Koro awene ma Nyasaye ni none kaka notimo. Sani be an gi tich matek, an gi nyithindo madhi sikul. Jo college gin ji 3, joma nie secondary be ji 3. Koro ting' ohinga ma kata ka atemo, nyithindo be dwaro dhi sikul be dwaro pesa. Icha ne ng'ato nonyiswa ni kama nwadhiye ne en private ema nomiyo pesa cha ne ng'eny. Koro konyalo dok e thieth, onego bed ni wadok e mar sirikal nikech
Koro mar sirikal to kang'e ni onyalo bedo pesa maromo nade, nikech ng'ama nitie tuone, nitie nyako moro bende nitie go to en ithiedhe e osiptal mar sirikal, to nokone en to pesa mochulo nopogre gi mane wachulo cha. To aneno kodhi maber. Kwayo ka anyalo yude ng'ato manyalo konya gi pesa mondo achak aduoke endo rate mar sirikal. With the pain she's undergoing through and being unable to raise the medical fee, Zilper Achieng is now urging women to go for cervical cancer screening before it is worse, like her case. An joma tindo mapok odhi screening ba ayuaga kaluwore gi kaka wambe nipuonjowa kwadhi mbele kucho chonde. Onego bed ni ng'ato dhi screening, ok onego bed ni oluor. And therefore, what are the types of screening that are available? The status of cervical cancer screening in Kenya and some of the methods we use are as follows. We use the pap test or pap smear, which looks for precancerous cell changes on the cervix that might become cervical cancer if they are not treated appropriately. We have the HPV DNA test, and this HPV or human papilloma virus DNA test involves the testing of cells which are collected from the cervix for infection with any of the types of HPV that are most likely may lead to cervical cancer. Who should go for cervical cancer screening? In terms of the target group, the American Cancer Society recommends that individuals with a cervix initiate cervical cancer screening at the age of 25 years and undergo primary human papillomavirus or HPV testing every 5 years through age of 65. Even though people are aware that they are supposed to go for cervical cancer screening, not many women are going, as noted by Dr. Nyongesa. In terms of women eligible for cancer screening in Kenya, the report shows that only 30% of women have been screened. And this is low based on what the World Health Organization recommends, that at least our target should be 70%. She also gave out some of the barriers that hinders women from going for screening. From the National Cancer Stakeholders Forum that was held in 2022, some of the barriers that limit women from accessing screening services include stigma and misinformation. We also have high levels of screening which are not linked to treatment access, and this hinder future screening effort. There are also few facilities offering screening and treatment. There are inadequate supplies like gloves and speculum, and there's also low financing. If you compare to HIV, malaria, there's a lot of funding in that space, but very limited to cervical cancer, which is a major public health problem. Zilper also added why most women fear going for screening. To gimoro giluoro kaendi wach screening ni nitiere jopuonje apuonjra gi interfere gi ji. In idhi bedo negi kacha cha gitimo ni screening, to samoro gitimo ni kata screening no kok gijali, samoro ginyalo chodo kata nerves moko e dend ng'ato. Koro ing'e ni ng'ama jok matindo nyalo kata mana luoro dhi screening. The community health mobilizer, Mr. Okumu, also explained why majority of women are not going for screening, as he also asked the government to bring the screening centers in our communities due to the distance of screening centers. Mano kel screening e gweng' cha, naneno kokonyo ngima ji mamoko. Ato daher kendo dagombe ni gima kamano onego bed ga ni otimre continuously. Obedo gima timre thuolo mang'eny kinde ka kinde.
Nikech ineno kaka koro gweng' ka mondo mi ng'ato iwuo kode mokaw thuolo nodhi osiptal, nodhi e pim, samoro gima en owuon ok owinj kata ok opar ni en go otek. Koro ata aneno ka keloga samoro outreaches mabiro nyaka e community ma tim pim ne joma mine ogima ber. Ka ber to onego bed ni gino bedo supported mondo oganda man chien ka oyud konyruok kolure gi mano. What can we do to win the war against cervical cancer? According to Dr. Catherine Nyongesa, we can only win this war if we comply with the World Health Organization roadmap on cervical cancer. So the World Health Organization Global Strategy for Elimination of Cervical Cancer, a public health problem, provides a roadmap through the following of 90-70 targets by the year 2030. So we want to support the World Health Organization in eliminating cervical cancer by the year 2030. So from World Health Organization, it's recommended that 90% of the girls should be fully vaccinated by HPV vaccine by the age of 15. However, in our country, we are still lagging behind because we've only managed to immunize 77% of the girls with the first dose, and by the time we reach the second dose, many children are dropping off, and we have only achieved a target of 31% out of the 90% target recommended by World Health Organization. What about screening of women? The WHO target is we screen 70% of the women by the age of 35 and 45. Unfortunately, we are still lagging behind. We are at about 31%. In terms of access to care, the World Health Organization recommends that 90% of the precancerous lesions should be treated, and also management of 90% of the invasive cancers. However, as a country, we are at 26%. If we can all join hands to implement the roadmap laid down by World Health Organization, then yes, in the future, there will be something to smile about on cervical cancer. Eric Kashara for KJ Media from Nyangwai Village in Uyoma, Siaya County.